హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మేడ్ బై మాధురి. ఈ వర్షాకాలంలో హాట్‌గా ఒక సూప్ తాగితే బావుంటుంది కదా! అండ్ ఆ సూప్ హెల్తీ అండ్ వెయిట్ లాస్‌కి కూడా ఉపయోగపడితే ఇంకా బావుంటుంది. సో, ఆ రెసిపీ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. దీనికి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియెంట్స్ కొన్ని స్వీట్ కార్న్స్, తర్వాత కొన్ని చిన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్స్, నెక్స్ట్ కొన్ని గ్రీన్ పీస్, కొంచెం కొత్తిమీర, ఒక 2 స్పూన్స్ రాగి పిండి, నెక్స్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, మిరియాల పొడి, ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్లో 2 స్పూన్స్ నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ తీసుకోవాలి, లేదంటే ఆయిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు. నెయ్యి వేడెక్కాక ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీరా వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. జీలకర్ర బాగా వేగాక కట్ చేసి ఉంచుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత స్వీట్ కార్న్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అవి కొంచెం వేగాక నెక్స్ట్ గ్రీన్ పీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. వెజిటబుల్స్ ఇవే కాకుండా బీన్స్ కానీ క్యాలీఫ్లవర్ కానీ క్యాప్సికమ్ కానీ లేదా ఆకుకూరలు కానీ మీ చాయిస్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వెజిటబుల్స్ అన్నీ బాగా వేగాక కొంచెం సాల్ట్ అండ్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ బాగా కుక్ అవ్వడానికి ఒక కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్న రాగి పిండిలో కొంచెం వాటర్ కలుపుకొని ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. వెజిటబుల్స్ అన్నీ బాగా బాయిల్ అయ్యాక బాగా ఉడికిన తర్వాత మనం కలిపి ఉంచుకున్న రాగి పిండిని అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. రాగి పిండి మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి, లేకపోతే అడుగంటేస్తుంది. అలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ మనం ఒక పొంగు వచ్చేదాకా ఇది బాయిల్ చేయాలి.
అంతేనండి. మన హెల్తీ అండ్ వెయిట్ లాస్‌కి కూడా యూజ్ అయ్యే రాగి వెజిటబుల్ సూప్ రెడీ.